Welcome back to Checkpoint. Let's take a look at that special report. Now, KTN can reveal that the 4 people whose decomposing bodies were retrieved from a thicket in Kathiani village, Kathiani constituency in Machakos County, were allegedly murdered by a close family member. The prime suspect, identified as 23-year-old Amos Wambua, is believed to have killed his wife, Grace Mungai, her 2 daughters, 8-year-old Joyce Mudeu and 4-year-old Sarah Mungai, well before dumping their bodies in a nearby thicket. As KTN's investigative journalist Lennox Sengre now reports, the gruesome discovery was made after a neighbor's dog emerged from the thicket carrying a human limb for its puppies, exposing a chilling crime that has left an entire village in shock while the suspect remains at large. Umbwa ilileta mtoto kwa nyumba, kwa mboma. Tulipatana na umbwa ndogo akishika mguu wa mtoto. Timsuli. Jini mbaya sana. Timsuli. Anga janga sana. Ajanga sana. Ajanga sana. Timsuli. On June 14th, 2026, the quiet village of Kathiani in Kathiani, Machakos County was shattered by a chilling discovery. So ni huko ama huko? It began when a dog was seen carrying what appeared to be a severed leg of a child. This sad lead forced villagers to come through the nearby bush, where they found the decomposing naked bodies of a woman and 2 children in the bush. In a horrifying detail, one of the women was heavily pregnant, with investigators noting signs of a forced delivery when the bodies were retrieved from the thicket. This is the exact scene of crime where the 3 decomposing bodies were found. The hair here paints a dire picture of what might have transpired. Sasa mama alikuwa amelala hapa. As the search continued, villagers discovered a human skull and additional body parts scattered across the steep terrain, partially consumed by animals. The chilling question remained: who were the victims and who executed the killings before dumping the bodies here? Investigation revealed that the 4 victims were allegedly executed by 23-year-old Amos Wambua. He is suspected of systematically wiping out his own family. KTN can authoritatively reveal the victims were his wife, 28-year-old Grace Mungai, her 2 daughters, 8-year-old Joyce Mudeu and 4-year-old Sarah Mungai, as well as Grace's unborn baby who was 7 months into the pregnancy. A family that should have been preparing to welcome a new life was instead wiped out. Sasa on Friday, mama alishikwa on Thursday usiku. Hiyo usiku ndio nilimuuliza hiyo maneno. Sasa on Friday nikaachana, yeye akashinda. After job, nikitoka job around saa 1 hivi nikamuuliza tena, uko sure ndugu yangu hiyo maneno si ya ukweli? Akaniambia yeye hajui hizo maneno. Nikamuuliza kama unajua wewe usikane na hizo vitu na usijui, ni vizuri tuende huko Kathiani police station, juu mama ameshikwa na DCI, tuende tukokolee mama atoke mahali pale na tusipate laana kutoka kwa mama. Wakati napigia mama anieleze juu ya hii kitu, mama ananiambia mtoto wake mdogo alimwambia ni kama watu, wakati anamuuliza watu wako wapi, anamwambia ni kama watu wameenda kwao, akawakuchanisha vitu zao na wakaenda kwao. Kwa hivyo kutoka hapo yeye hajui kunakuwa nini. Nikamuuliza ni kwa nini au kupika simu. Lakini no mabaki hospitali wako mwana. Nimetoka hapa hospitali kuona mwili. Ndio anadabu amono. Nikaona hata kai kama mwanadamu. The scene where the bodies were discovered is isolated, steep and extremely difficult to access on foot.
Reaching the exact location is a challenge, raising critical questions about how the suspect allegedly killed his pregnant wife and 2 children before transporting their bodies to this remote site almost 3 kilometers from the suspect's home. The area is inaccessible by both car and motorcycle, making it even more difficult to explain how 3 bodies were moved here by one person. Did the suspect act alone or were other people involved? Kuona vile ilikuwa haikuwa moto. Si unajua acid ikimwagiwa kitu vile inakaanga. Haikuwa moto ya kuchomea, hapana, ni acid. Hata mimi nimekaa hapa miaka 20 na ni 42. Sisaona kitu kama hiyo. Na sasa tumesangaa sana. KTN has established that it was a dog belonging to the uncle of the suspect that wandered into the thicket before returning home, carrying a human limb for his puppies. Ironically, Benjamin Kivuvi and the rest of the suspect's family say they had no idea the decomposing bodies hidden in the nearby thicket belonged to one of their own. Wakati tulienda kukata nyasi, tulirudi tena. Tukipika karibu na nyumba, tulipatana na mbwa ndogo akishika mguu wa mtoto. Ndipo tuliuliza bibi hii ni nini, akaniambia hata yeye nilikuwa naona ni mguu wa ng'ombe, kumbe ni mguu wa mtoto. Unajua huyo mbwa akienda kwa kicheka, hata akipatana na mnyama ngani analetea watoto. Akienda kuwinda, akipata hata ni sile kienyewe kinapatikana kwa kicheka tu, anachukua naenda nayo. Anapelekea, analetea watoto wake. Baadaye kidogo pia na watu wakaingia kwa hiyo msitu kidogo. Kama wanatoka waende nyumbani. Ndio walienda wakipanda hivi, wakaanza kusikia rubu hivi. Wakaenda wakakuta mili ngapi? 2. Ilikuwa imetupwa. Moja inalala kama anaangalia chini hivi, nyingine inaangalia pande hii. Hapo kando palikuwa kitu kama nusu mkuu hapo hivi. Ilikuwa imetupwa hapo kando kidogo. Walipoipata hivi wakatupigia simu, tukatelemka watu wengi. Tukaenda tukaikuta meli. Lakini meli ilikuwa haikuwa imeoza. Lakini haikuwa na nguo, lakini ilikuwa imemwakiwa acid. Ikawa haiwezi jua. Sasa hiyo sehemu ya asili ilikuwa inakatwa. Kwa sababu tunajua, kwa hivyo ndio tutajua ni watu walikuwa wametaka wanyala ndio wanakuja kutupwa hapa. Tulipoangalia vizuri tuliona kata kwamba hii miili kama ilikuwa au walikuwa wameuawa mahali na wakaletwa wakatupwa mahali hapa. Tukapata miili 3 ya mama na msichana na moja mwili ambayo imekaa kama some part they are missing. The 23-year-old Amos Wambua is believed to have married 28-year-old Grace Mungai just 6 months ago. Soon after, the suspect sent his mother to Kitui to bring Grace's 2 children to live with them in Kathiani, Machakos County. And what appeared to be a start of a blended family would, according to detectives, take a horrifying turn. And within 2 months of the children's arrival, Amos is alleged to have murdered Grace, her 2 daughters, and her unborn baby. Walioana January. Mwezi wa pili mama akaendea watoto huko Kitui Mwingi, wakakuja huku kwetu wakapeleka kwa shule. Wakakaa mwezi wa 3 ndio sasa mimi nikakuja kuwaona. Kapata msichana alikuwa anaitwa Grace na watoto 2. Alikuwa mpole mwenye amani, anaitwa Grace. Grace alikuwa na kama mtu anagani? Alikuwa mzuri, alikuwa mpole. Jumisi tangu aingia kwa hii mboma ni vile nimeuliza majirani jana. Hajawahi onekana ile kutembea. Yeye akiwa akimaliza kazi yake mizo siku nilikaa na yeye alikuwa anarudi kwa kitanda tukulala. Maana alikuwa ameacha wale watoto pale na shosho yao. Waliweza kuja Grace na mama ambaye ndiye mama ya Amos. Ndio waliweza kuja wakasema wanadai wale watoto.
na waliweza kupewa wale watoto kwa sababu msichana amesema ameolewa na ako kwake. Kwa hivyo tu kuna jambo la kukataa na wale watoto, na aliweza kupewa wale watoto na wakakuja na wao mwezi wa 4 this year. Na aliwachukua na hao watoto, si wake kuzaa. Alichukua huo mtu na hao watoto. Si wake kuzaa. This was their home, a space that should have held a warmth of a mother and her children, but now stands as a haunting monument to a nightmare. Police believe that after killings, Amos returned to their home one more time, gathered the victims' clothes, stuffed them into a gunny bag, in what detectives suspect was a final failed attempt to cover his tracks. The DCI later traced his phone signals to Kajiado before the device was switched off. Mama anasema hiyo kitu inapanda wakati anaenda. Hiyo shida ndiye inaingilia hapo. Yeye anasema hii kitu ikipanda angekuwa wako. Nikamuuliza, na wewe unakuwa kwa nyumba? Akasema wakati anasema anaenda Zabali, hii jamaa ndiye anapata nafasi ya kumaliza hawa. Haina sikio chungu. Kwanza niliwaambia serikali wakiwata hii mtu aende asabu serikali miaka yake. Sababu hao watu wenyewe kitu mbaya sana, hata mimi siwe niseme nini. Watu wenyewe kama hao ukifanyia kitendo ya kinyama kama hiyo unaona hiyo hata tuseme nini, hata sijui niseme nini, hiyo ni nini? The motive behind the murders remain unclear, raising troubling questions about whether Amos intended to wipe out his entire family. The post-mortem examination revealed that one of the daughters had been raped. Another daughter's body had been severely mutilated by wild animals, leaving only one limb recovered. Detectives also allege that Amos's mother, who remains in police custody, registered a new SIM card shortly after the gruesome killings. Why did she do so? And why are investigators treating her as a person of interest in the case? And was organ harvesting involved? She is currently being held at the Kathiani police station as detectives continue piecing together the circumstances surrounding the gruesome murders. Sasa ndio aliniambia yeye mahali yako hana pesa. Na nikamuuliza kutoka mahali huko kukuja Machakos town fare ni ngapi? Aliniambia 1500 ndio nilimtumia. Kutoka hapo simu akazima, lakini simu yenye nilitumia pesa ilikuwa hon. Nikapigia huyo, ndio aliniambia ni dereva. Nikapigia huyo dereva simu, nikamuuliza pesa yenye nimetuma. Huyo kijana ameingia ngali, ndio aliniambia yeye anjui alimwacha stand na simu yake ikakuwa mteja. Mimi nikatoka Nairobi nikakuja mpaka Kathiani police station kuona mama. Akiwekewa tu anasema tu nimepata pesa, wakati hiyo anapika simu mara ya pili simu ikazima. Meanwhile, the bodies of Grace Mungai and her 2 daughters, Joyce Mutheu and Sarah Mungai, lie at the Kathiani mortuary as investigations intensify to unravel the motive behind the killings. Lennox Sengre, KTN.